alaikum warahmatullah. Barka da zuwa tashar da Musa Tech. Wadda a wannan tashar mun saba kawo abubuwa da suka shafi kimiyya, fasaha, harkar koyon Turanci da yadda za a dan samu wani abu daga gwamnati na empowerment. To a yau zan yi magana akan Pi wallet ne. Mutane da yawa suna yin Pi amma ba su san maya za su kirkiri wallet ba. Sannan na ga wata hira da aka yi da wani masanin crypto a BBC. A gaskiya ni ba zan ce masu yin Pi su rage buri ba, sai dan ce su ƙara buri. Saboda ko a jiya an turo min bidiyo daga Akwa Ibom, kun ga a cikin Najeriya kenan again ana siyan doya da Pi. Great pioneer, you can see waybilling is taking place right now. We are trying to wave it to different states. What you are seeing now is pioneer yams. They are packaging for waybill. This is it. Different bags, waving to different states. It's happening live here in Akwa Ibom State. Na kawo bidiyo wanda ake siyan shinkafa a Bauchi da kuma wani wanda ya haɗa kayan lefe. Mutane da dama suna cewa ba su yadda ba, to amma abin a kullum ƙara matsowa kusa yake yi. Idan yau ne zuwan ka channel ɗin na farko, ina roƙonka da ka danna mana subscribe, ka taɓa alamar ƙararrawa, kuma ka yi subscribe ka taɓa alamar like. Mun gode. To za ka buɗe Pi ɗinka kamar haka. Idan ka buɗe shi, za ka tafi Pi Mine Nest. Idan ka je Pi Mine Set ɗin nan, za ka shiga inda aka ce Wallet Settings ɗin nan. Ku biyo ni dai mu je a haka, za ka ga yadda abin zai ta tafiya. Bidiyon nan da na koyar da shi ne don 'yan uwa su san yadda za su buɗe Pi wallet ɗinsu, su fara ansar Pi ɗinsu a cikin wallet. Don za ku ga bai ba da inda za a yi KYC ba, saboda duk box ɗin da ka shiga ka cike za ka gaya maka good. To a bidiyon mu na gaba za mu zo da yadda za a yi KYC ɗin na Pi shi ma kansa. Mun gode, a ci gaba da kasancewa da mu dan Musa Tech. Wassalamu alaikum. Great pioneer, you can see waybilling is taking place right now. We are trying to wave it to different states. What you are seeing now is pioneer yams. They are packaging for waybill. This is it. Different bags, waving to different states. It's happening live here in Akwa Ibom State.